Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book we have come here. We are converting from adjective clause to adjective phrase. Adjective clause means what? Describing about a subject, a noun with a description of a sentence. It is called an adjective clause, but without a sentence, just with a few words, without a subject and predicate of its own. When we describe, it becomes an adjective phrase. So we are converting adjective clauses to adjective phrases. People who eat too much die early. So people die early is the main sentence. The people is the noun. You are describing about the noun people. Which people? Who eat too much. Eat is a verb is there. Subject and predicate is there. Eat verb is there. So the description about people, what type of people who eat too much. This who eat too much describes about the noun people. So it is an adjective clause. This adjective clause should be converted into adjective phrase. People eating too much die early. People is the noun. Eating too much is a group of words, but it doesn't have a verb. So eating is a gerund, so it becomes a adjective phrase, die early. Next is many men. You are describing about many men. Many men become journalists. This is the full sentence. Men you are describing. What men? Men you are describing with a subject and predicate. Many men who have not been trained to write, no training has given for them to write, become journalists. They become the scribes or journalists or writers. The many men who have not been trained to write. So who have not been trained to write because has subject and predicate. It describes about the noun men. So it is an adjective clause, a supporting sentence. So now you have to convert the supporting sentence into a phrase. Many men not trained to write become journalists. So men, it is a noun, not trained to write. There is no verb is there. To write is a gerund, is an infinite. So it becomes an adjective phrase. So this is the place where our forefathers landed. This is the place where our forefathers landed. Place is the noun. You are describing about the place. Which place? Where our forefathers landed. So this becomes an adjective clause because you have a subject and predicate. Landed verb is there. This particular clause describes about the place. So it is called an adjective clause. Now you have to convert this adjective clause into an adverbial phrase, adjective phrase. This is the place, this is a noun, of landing of our forefathers. So landing, it is not a verb, it is a gerund. So it becomes adjective phrase, describing about the place. The explanation he gave was not satisfactory. The explanation was not satisfactory is the main sentence. The explanation he gave. The he gave describes about the explanation noun. So he gave, you have a subject and a predicate, verb is there. So it is an adjective clause. This adjective clause you have to convert into adjective phrase. So the explanation given by him. So given by him, adjective phrase, given is not a verb, is a past participle, was not satisfactory, so it becomes an adjective phrase, describing about the noun explanation. Such men as you cannot be easily disheartened. Such type of man, you cannot dishearten them. So, man like you cannot be easily disheartened. So, adjective clause changes into adjective phrase. This boy, you are describing about the boy. Boy is the noun. What type of boy? Who has been industrious, who is a hard worker, has earned a prize which he has well deserved. He has earned a prize which he has all the qualities to necessary to get the prize. This boy, you are describing about the boy,
What boy? Who has been industrious? So who has been industrious? The hard worker describes about the noun boy. So this becomes an adjective clause with a subject and predicate. You have a verb as is there. So this boy who has been industrious has earned a prize which he was well deserved. So it is an adjective clause describing about the boy. Now you have to change that into a phrase. The industrious boy. So it becomes the industrious boy. What type of boy? Industrious. So it is an adjective, industrious. So it is an adjective phrase. The industrious. So it is adjective phrase. As earned a prize which he has well deserved, describing about the boy without a verb, without a subject and a, it becomes an adjective phrase. If a belief is a noun, so the description about the belief, what type of belief is it? Which is generally held. Which is generally held. So which is generally held is an adjective clause because you have a subject, you have a predicate. In the predicate you have a is, so it is a adjective clause. So now which is generally held, you have to change into a phrase. A generally held belief. So belief is a noun. So you are changing into a generally held belief. There is no verb is there. So this becomes an adjective phrase. Is not necessarily one which is true. An author. Author is a noun. Description about the author. Who was famous during the freedom struggle. Who was very famous during the freedom struggle. Lived in that cottage. And here once again the cottage is being described as a noun which overlooks the lake. So an author, description about the author who was famous during the freedom struggle. So this author is described by using this adjective phrase who was famous during the freedom struggle. So subject who is there, was famous during the freedom, predicate is there, verb is there. So this is an adjective clause. Lived in that cottage. Cottage is a noun. Description about the cottage which overlooks the lake. This is also adjective clause. You have which subject is there, overlooks lakes, the predicate is there, overlook verb is there. So this is an adjective clause. So this is an adjective clause describing about the author. This sentence which overlooks the lake describes about the cottage. You have to change both the adjective clauses into an adjective phrase. An author famous during the freedom struggle. So the author is the noun here. You are describing with famous during the freedom struggle. You see, you don't have an independent subject or a predicate. You don't have a verb. So it becomes an adjective phrase. Lived in that cottage. Cottage becomes a noun which overlooks the lake. You have a subject and predicate. You are converting into a phrase. Overlooking the lake becomes an adjective phrase. So two adjective clauses in the sentences are converted into two adjective phrases describing about the noun. Now we have come here to the noun clause. Examine the group of words. Now check the group of words that are underlined in the following sentence. See, I expect to get a prize. I expect to get a prize. I expect. You ask a question to the verb. Here expect is the verb. Expect what? To get a prize. To get a prize becomes a what? This is an object, right? I expect what? That I shall get a prize. So this also becomes an object, right? You ask a question to the verb. Expect what? To get a prize. I expect. You ask a question to the verb what? To that I shall get a prize. Both the sentences are objects. Get a prize is an infinite. That I shall get a prize, it comes as a what? As a sentence. You have subject I is there, shall get a prize, object, this predicate is there, verb is there, shall get. To get a prize, you don't have a verb here. So this is a phrase. It is called noun phrase. Noun phrase. This comes as a sentence, so it is called a noun clause. So here, the first group of words, to get a prize, does not contain a subject and a predicate, doesn't have a subject and predicate of its own. It is therefore a phrase. It is called a phrase.
this phrase is the object of the verb expect and hence does the work of a noun. It does the work of a noun. So it is therefore a noun phrase. In the second group of words, I shall get a prize contains a subject and a predicate. That is, the subject is there. I shall get a prize, predicate is there of its own. It is therefore, it is called a clause because shall get verb is there. This clause is the object of the verb expect. This is the object of the verb expect. And so does the work of a noun. So it does the work of a noun. So we therefore call it as a noun clause. So now examine the sentence. That you have come pleases me. That you have come pleases me. That you have come pleases me. So here the clause that you have come is a clause, is the subject of the verb pleases. Pleases is the verb. Me is the object. Pleases is the verb, me is the object. That you have come, it comes as a subject. So, pleases is the verb, it comes as a subject. So, it therefore does the work of a noun. So, that you have come, it works as a noun and is what we call a noun clause. So, dear friends, noun clause is very important. What do you mean by noun clause? You ask a question to the verb. I expect to get a prize. Expect what? To get a prize. It becomes an object. So this object to get a prize, it is like a noun. But here it doesn't have a verb. So it becomes a noun phrase. I expect what? That I shall get a prize. It has a subject and a predicate and a verb. You see, shall get. So it does the work of an object, work of a noun. So this becomes a noun clause. So in the same way, that you have come pleases me. Pleases. What pleases? That you have come. So you have asked a question what and it comes as a subject. What pleases me? That you have come. So this becomes a subject and subject is in full sentence. So it is called a noun clause. Hope you are able to understand. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 186, பேஜ் நம்பர் 189-90. பெயருரிச்சொல் வாக்கியம், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்றால் துணை வாக்கியம். பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியத்திலிருந்து பெயருரிச்சொல் சொற்றொடராக மாற்றுகிறாய். பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கிற பொழுது அது வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கிற பொழுது அதில் வினைச்சொல் இல்லாத பொழுது அது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு பீப்புள், மக்கள். who eat too much, ஏகப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய மக்கள் டை இயர்லி, நேரத்திலேயே இறந்து விடுகிறார்கள். ஆக இந்த மக்களை பற்றி பெயர் சொல் அதை விவரிக்கிறது. எப்பேற்பட்ட மக்கள்? who eat too much, அதிக அளவிலே சாப்பிடக்கூடிய மக்கள். மக்கள் அதிக அளவிலே சாப்பிடக்கூடிய மக்கள். இதில் எழுவாயும் வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது. ஈட் இருக்கிறது, ஹூ இருக்கிறது. ஹூ என்பது சப்ஜெக்ட், ஈட் என்பது வினைச்சொல். ஆக இந்த மக்களை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அதில் வினைச்சொல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது சொற்றொடராக மாற்றி விடுகிறோம். பீப்புள் ஈட்டிங் டூ மச், அந்த மக்களை பற்றி விவரிக்கிறீங்க. எப்பேற்பட்ட மக்கள்? ஈட்டிங் டூ மச். ஈட்டிங் என்பது வெர்ப் அல்ல, அது ஜெரண்டு. ஆக இந்த ஈட்டிங் டூ மச் adjective phrase, வினையுரிச்சொல் சொற்றொடராக வருகிறது. டையர்லி. மெனி மென், நிறைய மனிதர்கள், நிறைய ஆண்கள். இந்த ஆண்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லுவீங்க who have not been trained to write, எழுதுவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படாத அந்த மனிதர்களுக்கு become journalist, அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களாக உருவாக்குகிறார்கள். இந்த மெனி மென், அந்த மனிதர்களை சொல்றாங்க. அந்த மனிதன் எந்த வகையான மனிதர்கள்? எவரவருக்கு எழுத முடியாதோ, எழுத்து பயிற்சி அளிக்கப்படாத நபர்கள், அவர்களெல்லாம் பத்திரிகையாளர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். ஆக அந்த மனிதர்களை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது எழுத தெரியாத பயிற்சி அளிக்கப்படாத மனிதர்கள், இது வாக்கியமாக வருகிறது. have not been trained, இது வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது. ஆக இது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக அந்த மனிதர்களை பற்றி விவரிக்கிறது. அதே இது வினைச்சொல் இல்லாமல் அந்த விவரிக்கிற பொழுது many men not trained to write, அநேக மனிதர்கள்
மனிதர்கள் எப்பேற்பட்ட மனிதர்கள்? எழுத பயிற்சி அளிக்கப்படாத. டு ரைட் இது வினைச்சொல் அல்ல, செய்யன்ற எச்சம். ஸோ இது ட்ரெயின்டு, இதுவும் வினைச்சொல் அல்ல, இது இறந்த கால எச்சம். ஸோ இது என்ன ஆகிறது? ஃப்ரேஸாக மாற்றப்படுகிறது. பிகம் ஜேர்னலிஸ்ட், பத்திரிகையாளர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். திஸ் இஸ் த பிளேஸ், இதுதான் அந்த இடம். அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம். வேர் அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் லேண்டட், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இறங்கிய இடம். ஆக இதுதான் அந்த இடம். எந்த இடம் என்றால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இறங்கிய இடம். இந்த பிளேஸை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள் வாக்கியமாக. ஆக பெயரொரு சொல் சொற்றொட வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் முன்னோர்கள், லேண்டட் எழுவாயும் வினை சொல்லும் இருக்கிறது. ஆக அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. கிளாஸ் என்றால் துணை வாக்கியம், வாக்கியம் என்றால் பெயர் சொல்லும் வினை சொல்லும் இருக்க வேண்டும். அந்த இடத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இதை சொற்றொடரமாக்கிற பொழுது வினை சொல்லை அகற்றிவிட வேண்டும். This is the place of landing of our forefathers. இதுதான் அந்த இடம், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இறங்கிய இடம். லேண்டிங் என்று விடுகிறது. லேண்டிங் வினை சொல்ல அல்ல, இது ஜெரண்டு. The explanation, அவன் ஒரு விவரம் கொடுத்தான். எக்ஸ்பிளனேஷன்னா விவரம். He gave, அவன் கொடுத்தது. Was not satisfactory, அவன் கொடுத்த விவரங்கள் திருப்திகரமானதாக இல்லை. அந்த விவரங்கள், எக்ஸ்பிளனேஷன் அவன் கொடுத்த, அப்ப அந்த விவரங்கள் எந்த வகையான விவரங்கள்? அவன் கொடுத்த விவரங்கள். ஆக he gave எழுவாய் இருக்கிறது, he gave இருக்கிறது வெர்பு. ஆக இது துணை வாக்கியமாக அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் விவரத்தை விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. இதை நீங்கள் சொற்றொடராக மாற்றுகிற பொழுது இந்த கேவை வினைச்சொல் இல்லாமல் மாற்ற வேண்டும். த எக்ஸ்பிளனேஷன் கிவன் பை ஹிம், அந்த விவரங்கள் அவனால் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள். கிவன் என்பது வெர்ப் அல்ல, அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எச்சம். வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, அது திருப்திகரமானதாக இல்லை. ஸோ இது அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று பெயருரிச்சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். அது இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த விவரத்தை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சச் மென், அதை போன்று மனிதர்கள். எதை போன்று மனிதர்கள்? ஆஸ் யூ cannot, ஆஸ் யூ உன்னை போன்று, cannot be easily disheartened, உன்னை போன்ற மனிதர்கள் மனதை உடைக்க வைக்க முடியாது. men like you cannot be easily disheartened, உன்னை போன்ற மனிதர்கள் மனம் உடைய வைக்க முடியாது. இது சொற்றொடராக மாற்றப்படுகிறது. this boy, இந்த பையன், அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிற ஒரு வாக்கியமாக, who has been industrious, கடின உழைப்பாளியாக இருந்த அந்த பையன், has earned a prize, அவன் ஒரு பரிசு பெற்றான், which he has well deserved, அந்த பரிசு அவனுக்கு முழு தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிறோம். எப்பேற்பட்ட பையன்? who has been industrious, கடின உழைப்பாளி. ஸோ இதை இண்டஸ்ட்ரியஸ் நம்ம who has been industrious, இது பெயரொரிச்சொல் துணை வாக்கியம். he has இருக்கிறது, been industrious இருக்கிறது, வினைச்சொல் இருக்கிறது, எழுவாய் இருக்கிறது. ஸோ the industrious boy, அந்த who has been industrious, industrious boy என்று ஒரே வார்த்தையில் மாற்றி விடுகிறாய். ஆக பெயரொரிச்சொல் சொற்றொடர் என வினைச்சொல் இல்லை. has earned a prize which he has well deserved. அடுத்தது a belief, ஒரு நம்பிக்கை. நம்பிக்கை என்பது பெயர்ச்சொல். நம்பிக்கை பற்றி விவரிக்கிறோம். which is generally held, பொதுவாக நம்பப்படுகிற அந்த நம்பிக்கை. is not necessarily one which is true, அந்த நம்பிக்கை உண்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒரு நம்பிக்கை, அந்த என்ன எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை? பொதுவாக நம்பப்படுகிற நம்பிக்கை. இதில் சப்ஜெக்ட் இருக்குது, ப்ரெடிகேட் இருக்கிறது. ப்ரெடிகேட்னா வெர்ப் இருக்கிறது. ஆக துணை பெயருரிச்சொல் வாக்கியமாக இந்த நம்பிக்கையை விவரி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக அந்த வினைச்சொல்லை அகற்றி விடுகிறீர்கள். ஏ ஜென்ரலி ஹெல்ட் பிலீஃப், பொதுவாக நம்பப்படக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை. ஆக இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. இஸ் நாட் நெசசரிலி ஒன் விச் இஸ் ட்ரூ, அது உண்மை என்று நம்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இது ஃப்ரேஸாக சொற்றொடராக வருகிறது. அடுத்ததாக என் ஆத்தர். ஆத்தர் என்றால் என்ன? ஒரு பத்திரிகையாளர். அந்த பத்திரிகையாளரை பற்றி விவரிக்கிறோம். who was famous during the freedom struggle, அவர் புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தால். எப்பொழுது புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தார்? இந்த சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது அவர் ஒரு புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தார். ஆக இந்த ஆத்தர் என்பது அந்த பத்திரிகையாளர். அவரை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது அவர் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தார். அந்த ஆத்தரை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக, கிளாஸாக விவரிக்கிற பொழுது அதுக்கு எழுவாய் வினைச்சொல் வாஸ் இருக்கிறது. lived in that cottage, அவர் அந்த குடிசையிலே வாழ்ந்தார். அந்த குடிசையை பற்றி விவரிக்கிறோம். அது வாக்கியமாக வருகிறது. which overlooks the lake என்றால் அந்த குடிசை அந்த குளத்தை நோக்கி இருக்கிறது. இந்த வினைச்சொல் overlooks என்று இருக்கிறது. which சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, predicate இருக்கிறது. ஆக இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும்
விவரித்து சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை துணை சொற்றொடர்களாக மாற்ற வேண்டும். an author பத்திரிகையாளர் ஃபேமஸ் டூரிங் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், இங்கே வினைச்சொல் இல்லை. அவர் புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்தார் சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது, இது வினைச்சொல் கிடையாது. லிவ்டு வாழ்ந்தார் இன் தட் காட்டேஜ், அந்த குடிசையிலே. இங்கேயும் விச் ஓவர்லுக்ஸ் த லேக், வினைச்சொல்லை வினைச்சொல் இல்லாமறீங்க. ஓவர்லுக்கிங் த லேக், ஓவர்லுக்கிங் என்பது அந்த குளத்தை நோக்கியதாக இருக்கிறது. ஓவர்லுக்கிங் என்பது வினைச்சொல் அல்ல, இது ஜெரண்ட். ஸோ அடுத்தது நவுன் கிளாஸ். இப்போ விடையுரிச்சொல் கிளாஸஸை முடிச்சு விட்டீங்க, இனி பெயருரிச்சொல் கிளாஸஸையும் முடித்து விட்டீர்கள். இப்போ பெயர்ச்சொல் கிளாஸஸுக்கு வருகிறீர்கள். ஸோ எக்ஸாமின் த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாருங்கள். நவுன்னா என்ன? நவுன்னா பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல் என்பது என்ன? ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடிய மனிதர்களை பற்றி, இடத்தை பற்றி. தட் ஆர் அண்டர்லைன் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ். ஐ எக்ஸ்பெக்ட், நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஐயனா நான், எக்ஸ்பெக்ட்னா எதிர்பார்க்கிறேன். என்ன எதிர்பார்க்கிறாய்? என்ன என்று கேள் வினைச்சொல்லிடம். என்ன எதிர்பார்க்கிறாய்? என்ன எதிர்பார்க்கிறேன்? டு கெட் எ ப்ரைஸ், ஒரு பரிசு கிடைக்க. இந்த டு கெட் எ ப்ரைஸ் என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்கிற பொழுது அது டு கெட் எ ப்ரைஸ் என்று வருகிறது, பரிசு பெற எதிர்பார்க்கிறேன். ஆக இது செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக ஒரு நவுனாக வருகிறது. ஆக இது என்ன சொல்லுவீங்க? நவுன் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறீங்க. இங்கே வினைச்சொல் கிடையாது. டு கெட் எ ப்ரைஸ், டு கெட் என்பது வினைச்சொல் இல்லை, செய்ய என்ற எச்சம். நீங்கள் வினைச்சொல்லாக மாற்ற வேண்டும். ஐ எக்ஸ்பெக்ட், நான் எதிர்பார்க்கிறேன். என்ன? தட் ஐ ஷால் கெட் எ ப்ரைஸ், அதாவது எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கும் என்று. அதாவது எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கும் என்பது இதில் சப்ஜெக்ட் ஐ இருக்கிறது, ஷால் கெட் வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸாக, ஒரு துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக இதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். இந்த ஆப்ஜெக்ட் தட் ஐ ஷால் கெட் எ ப்ரைஸுங்கிறது ஒரு பொருளாக, ஒரு பெயர்ச்சொல்லாக அந்த அர்த்தத்திலே வருகிறது. இது ஒரு வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே இந்த வினைச்சொல் எக்ஸ்பெக்டிடம் என்ன என்று கேட்டுக்கிற பொழுது பதிலாக வருகிற காரணத்தினாலே அது பெயர் சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் டு கெட் எ ப்ரைஸ், நான் எதிர்பார்க்குறேன். என்ன? டு கெட் எ ப்ரைஸ்னா பரிசு கிடைக்க. இதில் வினைச்சொல் இல்லை. டஸ் நாட் கண்டெயின் ஏ சப்ஜெக்ட் அண்ட் எ ப்ரெடிகேட், இதுக்கு ஒரு எழுவாயும் இல்லை ப்ரெடிகேட்டும் இல்லை. ப்ரெடிகேட்னா வினைச்சொல்லாம் இருக்கணும், அது இல்லை. இட் இஸ் தேர் ஃபார் எ ஃப்ரேஸ், அதை இது சொற்றொடர். டு கெட்னா கிடைக்க, அது வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ திஸ் ஃப்ரேஸ் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் எக்ஸ்பெக்ட். இது எதிர்பார்க்கிறேன் என்ன? டு கெட் எ ப்ரைஸ், இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அண்ட் ஹென்ஸ் டஸ் த ஒர்க் ஆஃப் எ நவுன். ஆக பெயர்ச்சொல்லினுடைய வேலையை இந்த சொற்றொடர் செய்கிற காரணத்தினாலே அதை நவுன் ஃப்ரேஸ், பெயர்ச்சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், இரண்டாவது கூட்டு வார்த்தைகள் என்ன? தட் ஐ ஷால் கெட் எ ப்ரைஸ், அதாவது எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கும். நான் எதிர்பார்க்கிறேன். என்ன? அதாவது எனக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கும் என்பது இங்கே எழுவாயும் இருக்கிறது, வினைச்சொல்லும் இருக்கிறது. ஆக சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. கண்டெய்ன்ஸ் எ சப்ஜெக்ட் அண்ட் எ ப்ரெடிகேட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன், அது ஒரு சப்ஜெக்டும் ப்ரெடிகேட்டும் இருக்கிறது. இட் இஸ் தேர் ஃபார் எ கிளாஸ், கிளாஸ் என்றால் துணை வாக்கியம், துணை வாக்கியமாகவே மாறிவிடுகிறது. ஆப்ஜெக்ட் துணை வாக்கியமாகவே மாறிவிடுகிறது. திஸ் கிளாஸ் இஸ் the object of the verb expect, அந்த எதிர்பார்க்கிறேன் அதனுடைய ஒரு வாக்கியமாகவே, ஆப்ஜெக்டாகவே இந்த வாக்கியம் வருகிறது, இந்த கிளாஸ். so does the work of a noun, we therefore call it a noun class. அதை என்ன என்று சொல்வீர்கள்? பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்வீர்கள். that you have come pleases me, அதாவது நீ இங்கே வந்தது என்னை மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிறது. அதாகப்பட்டது நீ இங்கே வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிறது. ப்ளீஸ் என்றால் என்ன? சந்தோஷம் அடைக்க வைக்கிறது. யாருக்கு? எனக்கு. ஆக ப்ளீசஸ் என்பது வினைச்சொல். யாருக்கு சந்தோஷம் அளிக்கிறது? எனக்கு சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது, சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது. நீ இங்கு வந்தது, நீ இங்கு வந்தது. ஆக நீ இங்கு வந்தது என்பது, நீ இங்கு வந்தது என்பது ஒரு சப்ஜெக்டாக, எது என்னை சந்தோஷப்படுத்தியது? இங்கு வந்தது. ஆக இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது. இங்கே யூ ஹேவ் எல்லாம் வினைச்சொல்லு சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இருக்கிற காரணத்தினாலே இது சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். தட் ஐ ஷால் கெட் எ ப்ரைஸ் என்பது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. இது தட் யூ ஹவ் கம் என்பது சப்ஜெக்ட் நவுன்
clause ஆக வருகிறது. Hope you are able to get it. Thank you very much.